Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oro Istuudantiga arras irra deebi'uudhaan barnoota keenya hiistirii kutaa 10ffaadhaa yuunitii isa 7ffaa paartii isa 3ffaa qabannee dhufnee jirra. Haga xumura sagantaatti nu faana bu'aa Afaan raaqiyyaa gamanummaan gaa viidiyoo laayik share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalii keenyaatti faaraa taatan chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guutuutti asirraa argachuu dandeessaniin jecha warreen maatii chaayinaalii keenyaatti hin dabalamin ammoo barnoonni kallattiin isin bira hin ga'u waan taateef kanaaf maatii chaayinaalii keenyaatti dabalamaa isiniin jecha kanaaf arraa ammoo paartii 3ffaa irratti the apartheids in the South Africas kan jennuun jechuudha. Apartheids jechuun maal jechuudha? The policy of the white settlement of the South Africans, the racist policy of the South African white settlements kan jennuun jechuudha. It is to separations of the peoples built on the races kan jennuun jechuudha. Kanaaf gartee isa kana bal'ina waliin laallaa kanaaf nafaana bu'aadhaa jechuudha. Kanaaf the 2 years after the South Africans was freed from the British rulers in the 1910 yookaan gartee 19 وكان قرتي برا سجل قرانيتي the Africans National Congress kan jennuun jechuudha was formed in the برا سجل قرانيتي aimed at the struggling from the right of the black populations kan jennuun jechuudha. Kanaaf gartee the 2 years after the South Africans was freed from the British rules kan jennuun jechuudha. Eega gartee British gartee bilisa British jalaa bahuudhaaf jechuudha. Afrikaa keessattuu after the liberation booda jechuudha. After the South Africans was freed eega taate jechuudha from British rule irraa jechuudha. Bara 1910tti African National Congresses kan jennuun jechuudha. The first Congress of the National kan jennuun Nations of the Africans kan jennuun jechuudha. Congressiin yookaan gartee Afrikaadhaa bara 1912tti yookaan gartee South Africa keessatti yookaan gartee liidaroota kanneen akka Nelson Mandela fi Oliver Tambo fi akkasumatti Walter Sisulu faa nama jennuun jira. Isaan saniitu National Congress hundeesse bara 1910tti jechuudha. Afrikaa keessatti jechuudha. Maaliif was formed godhan aimii kaayyoo maaliitiif struggling from the right of the black populations yookaan gartee mirga yookaan gartee ummata gurraachaa yookaan bilisummaa ummata gurraachaa eeysisuudhaaf yookaan olaantummaa ummata gurraachaa eeysisuudhaaf jechuudha. Aimed struggles the right of the to maintain the right of the populations of the black kan jennuun jechuudha. Ummata gurraacha bilisa baasuudhaaf National Congress kana hundeessan. Later the National Congress of the catalyzed it is a demand to call of one mean one vote kajoo kana fide. Kanaaf jechuun after later boodarra gartee National Congress kun catalyze kan kakas yookaan kan guddis yookaan kan gartee mul'isate catalyze kan godhe in the demand it is demand fedhii yookaan gartee into call gartee maal jennaa jechuudha one mean yookaan gartee one vote kan jennu jechuudha filannoo nama tokko yookaan gartee filannoo tokkicha yookaan gartee kan jennuun jechuudha bara 19 kanatti jechuudha bara 1948 general elections the growth of the African national parties to poor jennaan jechuudha bara 1948 general elections the growth of the Afrikaner nationalist party to powers kan jennuun jechuudha. Afrikaner nationalist party tan jennuun ammoo the party that it is to organize the white people South Africa kan jennu jechuudha. African nationalist party ummata adiidhaati. Afrikaners oguneef je ummata gurraachatti fakkaatu party ummata adiiti jechuudha. Afrikaners party tan jennuun jira. It was a party maal made up of the extreme racist group kan qabu jechuudha. Ummata adiidhaatitti African Nationalist Party jee partii takka hundeeffate. Partiin ummata immoo South Africaadhaa tan Nelson Mandela fi Oliver Tambo fi Walter Sisuluutiin hoogganamtu maal jennaan jechuudha African National Congress dha. Isaan maal qaban jechuudha was party made by extreme hamaa jechuudha. Sanyummaa hamaa sanyii ofii lallisuu akka Hitleritti jechuudha. It is a promoted the policy of the maal ammas guddisan jechuudha discrimination yookaan gartee discrimination dha. Ammas cunqursaa qaban isaan kun gartee logo hojjetan which is come to be known as apartheid jennaan jechuudha isa kanaan jechuudha. The policy of the British yookaan gartee the policy of the white settlement of the South African to separations of the peoples based on the race maal irratti hundaa'uudhaan sanyummaa isaanii irratti hundaa'uudhaan adda qoqqoodan kun maal jennaan jechuudha. Apartheid means the separations of the development of the race sanyummaa nama adda baasu and the white and the dominations of the majority black godhuudha yookaan gartee white ummanni adiin gartee olaantummaa dhawu isinirra qaba ummata adiitu isinirra olaanoodha isin inferior yookaan gartee gatii hin taane qabdan jaanii ummata gurraacha gabbuusuu sanii maal jennaan apartheid blocked by the minority of the white yookaan gartee
white gartee maal godhan jechuudha white is a dominant of the majority godhe white maal godhu jechuudha apartheidin policy yookaan gartee means separate development yookaan gartee qoqqoodaminsa guddisu sanyummaa qoqqoodaminsa white gartee dominant yookaan majority godhudha dominate godhuudhaan dhuunfachuudhaan harka galfachuudhaan waan fedhan hojjechiisu jechuudha ummata majority blackii kana by minority white ta'anii isaan sanuu ummata minority dha waa xiqqoo majority dominate godhanii jiranii jechuudha mootanii jiranii jechuudha. Apartheid is denied all of the political the rights to the blacks and the other non-whites. Apartheid is denied in the all political rights to black and the other non-whites. Maal jechuudha apartheidin kun gartee maal murteessa political right ni jira yookaan to blacks yookaan gartee denied godha danqa gufuu itti ta'a maal jechuudha mirga ummanni gurraachi akka mirga hin qabaanne other non-white yookaan namoonni biraatis non-white ta'anillee gartee non-white kan jennuun other non-whites kan biyyoota biraarraa dhufan kanneen akka bakka ummata British faranjii qofaati olantummaa faranjii qofa lollisaa jechuudha. Under apartheid 87% of all lands of the South Africa so survived for the whites. Laal gartee parsantiin gartee 87% lafti South Africaadha ummata adiitu itti fayyadamaa jechuudha. Majoritiin ummanni gurraachi South Africa jiru guddaan kun parsantii 13 qofa fayyadamaa jechuudha. Kanaaf dhiibbaa guddaa qabaa jechuudha. Kanaaf added it is the racist nationalist party gartee cancelled all the nominal rights the blacks used to have jennaa jechuudha. Added this is the racist ammas gartee maal jechuudha. Sanyummaa isaanii lallisan isin inferior gudii dabar isin gartee nu gabbaruuf uumamtanii jaarin jechuudha. National parties cancelled all and the nominal right mirga gartee hojiirran oolle mirga afaanii nominal oguu jechuudha waan dhugaan ta'in takka akkanuma kannaniif the black used to the have mirga gartee nominaalii qaba yookaan gartee real right hin qabu real right osoo hin taane nominal right qaba jechuudha. Kanaaf it is a passed service the laws that is deprived Africans of their political and the human rights and the imposed rigid and the gartee segregations yookaan gartee segregation in the sports and the recreational areas, schools and hospitals, buses and it is jennaan jechuudha. It is passed the several laws seera hedduu ni baasan ummanni gartee adiin yookaan gartee warri waayitii dha yookaan gartee warri apartheid lallisu kun gartee ummata gurraacha cunqursuudhaaf deprived Africans their politics yookaan gartee ummata Afrikaa akka isaan siyaasa keessatti hin hirmaanne human right milga dhala namaa akka isaan hin arganne imposed rigid segregations yookaan gartee sports yookaan gartee wantoota adda addaa keessatti akka isaan hin hirmaanne sportii dabalatee recreational area yookaan iddoo gartee recreate taate keessatti jechuudha. Akkasumatti gartee schools mana barnootaa keessatti akkasumatti gartee hospitaala keessatti akkasumatti baasii keessatti laal manni barumsaa kasaaniitiif kasaanii adda hospitaalli kasaanii ummata adiitiif ummata gurraachaati ummata adiidhaa bika qulqulluu fi bika darajaa qabduu fi hospitaalota gartee namoota ija barakuun ammoo gartee akkuma taane dawaas hin qabu iskuuliin isaan itti baratan gartee mana barumsaa gartee shanyummaa lallisu gartee ummata adiitu isin uumuudhaaf jira gartee ummata adii gabbaruuf uumamtan kajoo isaan ammoo barumsa qulqulluu gartee hawaa uumuu danda'u eksperimentii qorannoo adda addaa barumsa sanyuu namaa kalaqarrattuu hundeessu isaan ammoo doofummaa kan nama jaamsu qaraasisan gartee makiinaa bareedaa isaan ittiin deema gartee akkasumatti gartee makiinaa isaan ittiin deeman seenuu hin danda'an akkasumatti gartee recreations to the such of the represent gartee maal fidun repressive act widespread of the demonstrations and the riots where the held many of the times gartee wanni zaabaan akka gaaritti widespread ta'ee lafarra bal'atee jiru haalota kana cufaa jechuudha. Bara 1952tti zenna African National Congress tan jennuun tun paartii yookaan gartee lead by eenyutti see hoggana Oliver gartee Alberti Luzuli kan jennu jechuudha. Alberti Luzil kan jennuun Oliver Tambo kan jennuun Nelson Mandela kan jennuun jira ammas Walter Sisulu kan jennuun jira ammas isaan kun hoggantoota yookaan sadarkaa olaanoo qaban warreen gartee eenyu hoggananii jechuudha. African National Congress bara 1912tti hundooyte san kan hundeessanii jechuudha. South Africa keessatti ummata adiirraa ummata South Africa bilisa baasuudhaaf ummata jarri kun
paartii tana hundeessan waged as a campaigned passive resistance to the variation discrimination rule haalota hamaa yookaan variation discrimination yookaan cunqursaa uummata irratti biyyoota South Africa keessatti iddoo gartee hospitaalatti iddoo akkasumatti baasii keessatti iskuulii keessatti gartee area recreation yookaan ispoortii keessatti area recreation saguni jennu iddoon iseen jiraatan jechuudha recreational area group act area waan jennuun jira isa san hunda irraa resist godhuudhaaf uummata kana gartee biyya isaanii yookaan lafa isaanii irratti bilisummaadhaan akka fedhan akka jiraataniif national African National Congress kana jarri kun hoogganaa ture jechuudha but tahullee garuu maal jennaan jechuudha the government is continue within the repressive policy mootummaan South Africa dha kan uummata adiidha kan aangoo irra jiru sun haala kana ittuma fufsiise on March 21 bara 1960tti policy is a friend on a peaceful and gartee unarmed yookaan gartee armed demonstrating at the Sharpeville jennaan jechuudha Sharpeville massacre jennaan jechuudha si tanan tahullee May 21 bara 1960tti poolisii yookaan gartee fairid ibiddatti roobse eenyutti onze peaceful yookaan gartee ummata gartee nagaya hiriira beerratti jechuudha endaze unarmed and demonstrated hiriira yookaan gartee waraanaan alatti yookaan gartee fincila yookaan nuti bilisummaa biyya teenya argachuu qabna jaanii hiriira bahee irratti namoota baay'ee madeessuudhaan namoota hedduu ajjeese keessatti Sharpeville bika jennuun jechuudha Sharpeville massacre jechuudhaan yookaan gartee massacre yookaan namoota miiliyoona namoota hedduu madeessee fi namoota hanga peoples of the were killed namoota 72 ajjeesuudhaan and the sum of the namoota 86 gartee new madeesse woman dabartoota dabalatee akkasumatti children dabalatee were the wounded ni madaawanii jechuudha kanarraa Sharpeville massacre jechuudhaan maqaan itti moggaafamee jechuudha the incident is balaan kun yookaan remembered as Sharpeville massacre jechuudhaan yaadatamaa jechuudha the act surrounding the worldwide condemnation haalli gartee mootummaan South Africa dha kan uummata adiidhaa sun gartee uummata irratti Sharpeville massacre kana irratti godhe kun rounded addunyaa guutuu wal gahee jechuudha condemnation akka isa komatu isa taasisee jechuudha many of nations enacted the economic sanction yookaan gartee economy irratti maal irra kaan jechuudha isaan sanction yookaan gartee qabbii economy biyyoonni hedduun South Africa irra kaayanii jechuudha maaliif uummata nagayaa akkatti fitta Sharpeville massacre irratti jechuudhaan against the racist governments mootummaa gartee sanyummaa lallisu kan uummata cunqursee uummata adii olaantummaa uummata gurraachaa irratti filu kana irratti sanction economy kaa'uudhaan against isa godhanii jechuudha kanaaf the racist governments garuu immoo mootummaan racist government is to arrested the oppositions of leaders including Nelson Mandela and the banned all black politics organization as illegal seeraan ala garuu ta'ullee mootummaan ummata adiidhaa kun wantoota olaanoo gartee African National Congress tiidha kanneen opposite gartee isaa tahan kanneen akka gartee Nelson Mandela faa dabartee warta sisiluutii fi galee Oliver Tambo faa dabalatee isaan san hunda hidhee jechuudha seeraan ala illegalii jechuudha Mandela in a jail at a Robben Icelandis until he was released in hanga gadhiifamutti Nelson Mandela yookaan gartee jila bika jennuutti mana hidhaa at Robben Icelandii keessatti hidhamee jechuudha kanaaf gartee massacrein kun laal akka suuraa irratti argamu kana namoonni kun namoota dudu'anii ciciisanidha jechuudha namoota baay'ee namoota 72 dhabamsiisanii jechuudha gaafsan kana jechuudha kanaaf massacre san nu argisiisa jechuudha du'aatii namoota baay'eedha jechuudha kanaaf the struggles of the African National Congress finally broke free kanarraa ka'uudhaan gartee struggling yookaan gartee African Nationalidha itti fufe apartheid was abolished apartheidiin ammoo boodarra maal ta'e jechuudha ni qeeqame on one man one vote yookaan gartee namni tokko filatamuudhaan jechuudha was introduced in the South Africa keessatti jechuudha one man namni tokko one vote filannoo tokko qaba was introducing in the South Africa keessatti jechuudha April bara 1994 tti Mandelaan filannoo yookaan gartee gaggeeffamte irratti the elections ni filannoo gaggeeffamte irratti and held of the office as first democratically elected president of the Republics of the South Africa
Afrikaa ta'ee jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan Niisan Maandeellaan bara 1994tti mana hidhaatii jilaa irraa eega baafamee booda olaantummaadhaan gara aangootti filannoo gaggeessinaan filannoo san dhuunfatee pirezidaantii jalqabaa Afrikaa kibbaa tahee jechuudha. He was able to reconcile and the black and the white in peace. Gartee maal godhuu danda'e jira jechuudha. Reconcile yookaan gartee reconcile and the white in peace yookaan gartee nageenyaan rakkoon isa reconciling yookaan gartee rakkoon wal dhabdeen ummata gurraachaa fi ummata adii jidduutti dhufte sun akka furamtu godhe. Bara 1993 he left the presidency for the next democratically elected the president who happened to be his a second in a command in African National Congress da jechuudha. Kanaaf bara 1999tti he left the presidency for a next democratical electing president stay filatame yookaan filannoo itti aantu irratti bara 1999 presidentii ta'ee filatame yookaan dimokiraataa jechuudha. Who happened to be the second command in the eenyu keessatti jechuudha filannoo lammaffaa irrattis African National Congress irratti jechuudha. Mandela had left the rich legacy in the democratic government in South Africa. Kanarraa ka'uudhaan mirgoonni sabaa fi sablammoota akkasumatti namoota maraatu akka eegamu South Africa keessatti bulchiinsa isaa jalatti Niisan Maandeellaan godhee jira jechuudha. Kun gartee kaartaa yookaan gartee African independence nu agarsiisa jechuudha. The year of the African countries independence, source of the contemporary world histories, progress and Africans independence kan jennuun kan nu argisiisu isa kana jechuudha. Biyyoota independentii bara isaan ba'an lakkoofsaan nu argisiisa. Tun bara kanatti bilisa baate, tun bara kanatti bilisa baate, tun bara kanatti bilisa baate nuun jedhee nu argisiisaa jechuudha kaartaan kun. Kanaaf kanatti kan aanu the Pan-Africanism kan jennu jechuudha. Pan-Africanism kan jennuun maal jechuu akka tahe waliin ilaallaa jechuudha. The Pan-Africanism movement, the movement that is to unite the peoples of the Africans and the overall of the world. It is to gartee kan jennu jechuudha. Akkamitti gartee uummanni bilisummaa bahuu qaban, akkamitti gartee akkamitti tokkoomana uummanni addunyaa irra jiru gurraachaa fi kan Afrikaa keessa jiru dhiiroo akkamitti biyyi teenya bilisa bahuu dandeessi kan jedhuun gartee muuvumentii yookaan sosochii gaggeeffamaa turedha jechuudha. The Pan-Africanist is the idea of the peoples Africans distinct have common interest and they should be unified jennaan jechuudha. Kanaaf Pan-Africanism kun idea qaba yookaan yaada tokko qaba. That is peoples ummanni Afrikaadhaa kun dhalataan Afrikaa kan ta'e descendant dhalataa Afrikaa hundi kan ta'e have a common idea yookaan yaada tokko qaba. Interest yookaan fedhii tokko qaba. Kan maal jedhu inni sunis should be unified tokkoomuudha qabna waan jedhu qaba jechuudha. Ideyaan Pan-Africanism dha jechuudha. Pan-Africanism is originated in the New World. Pan-Africanism kun New World oguu jennu maal jechuudha? Addunyaa haariyatan jennuun Ameerikaa jechuudha. Discovery of the Columbus kan jennee boqonnaa kutaa gartee sagalaffaa keessatti ilaalle jechuudha. Kanaaf New World irraatti jalqaba ummata gurraacha South America jiruutiitu biyyi teenya ummanni gurraacha addunyaa irra jiru kun ummanni biyyi teenya Afrikaadhaa gurraattiin tun maaliif hin tokkoomne siyaasa ammaan tokkoomne maaliif hin jabaanne maaliif gartee liberation bilisummaa maaliif hin arganne maaliif koloneeffataman maaliif gargar faca'an waan jedhu kakaasanii jechuudha. 18th in the world in the 18th and the 19th jaarraa 18ffaa fi 19ffaa keessatti the countries as integral parties of the black liberation struggles against of the white domination. Olaantummaa ummata adii xumuruudhaaf jaarraa 19ffaa fi 18ffaa keessatti Pan-Africanism kan jedhu kana idea Afrikaan tokkoom qabdi jedhu kanaan dhufanii jechuudha. And exploitation saamamuuf yookaan domination yookaan gartee olaantummaa fi saamamuu qabeenya Afrikaadhaa ummata adiitiin hambisu qabna waan jedhu jechuudha. For the first time yeroo jalqabaatiif in the history of the Pan-Africanism movement is the fifth Pan-Africanist Congress of the Manchester tan jennuun jira. Farastiin London gaggeeffamte. Akkasumatti gartee 1 2 3 4 5 jira. Garuu ammoo
ammatti wanni isiniif kaa'ee jiru isin taan gara fuulduraatti ilaaltanii kitaabota itti aanan jechuudha kutaa 12ffaa faaratti amma Manchester Congress tan jennuun tun baay'ee barbaachistuudha. Maaliif jechuudha it is when to converge the dialogue between the white settlement of the world, whole of the world and the African participant of the features of president kan jennu jechuudha. Gartee eenyuuf eenyu jechuudha Jomo Kenyattaadhaa fi Kwame Nkrumah as irratti dhiyaatan. Maaliif as tan shanaffaa tanarratti ummata Afrikaa kan jiru hooggantoota fuula duratti Afrikaa bulchuu taa'uu fi namoota Ameerikaa kan akkasumatti West India jiraataniitu irratti hirmaatee Manchesteritti British jechuudha. Manchester jechuun Manchester United England achitti wal mari'atanii jechuudha. Kanaaf 5 conference bara 1945 tti gaggeeffamte. Africans is delegated and dominated at a Manchester Congress where focusing on the decisions was the liberations of the colonized Africa. Akkamitti liberate goona bilisummaa Afrikaadha akkamitti ummata keenya bilisoomsina waan jiru kaasanii jechuudha. Several delegates yookaan namoota baay'ee walitti dhufe such as Kwame Nkrumah kan jennuun jechuudha. Innis Jomo Kenyatta fa sun gartee left London for the Africans lead by the peoples into the independence dha jennaan jechuudha. Kanaaf gartee sun left yeroo dhiyootti gartee left ega London for Africans and lead maal fidan jechuudha. Africa deebini their peoples into independence akkamitti ummata keenya bilisoomsina kan jiruun Kwame Nkrumah fi Jomo Kenyatta Afrikaa irraa irratti hirmaatanii turanii jechuudha. The peace sitters gartee for this period was Kwame Nkrumah dha. Kan gartee peace sitterin namni gartee yeroo sanatti gumaacha guddaa achi keessatti qabaate. He also played the pivotal dure adda duree ta'eeti gartee wantoota pivotal gocha barbaachisaa ta'e jechuudha. Role of in formations of the short-lived and the loss of the regional organizations of the unions of the African states, smoothing the call of the Ghana, Guinea, Mali, uniformed and bara 1957 by the Western African National of Ghana, Guinea as unified independent of the African states jennaan jechuudha. Kana jechuun gartee maal fide he also played vital inni kun gumaacha guddaa waan kan gartee adda duree ta'e godhe jechuudha. Formations of the short living in the loss of the regional organization gartee loss of the regional organization in kan gartee akka uumamu kanamatti unifying the African state akka tokkooman some of the times called of the Ghana, Guinea fi Mali uniformly formed akka ta'an akka isaan gartee bilisa ba'an akkasumatti akka tokko ta'an bara 1958 by the Western African nations Ghana, Guinea, Western Africa kan jennuun kun as unified independent of the African state biyyoota bilisummaa isaanii argatanii ummata adii jalaa bilisa bahan akka ta'an. Mali illee akkasumatti jointu bara 1960tti gartee seente it is maal jechuudha disabadan bara 1963tti dhaabbate jechuudha. Biyyoota kana guutuu tokkoomsee jechuudha. West dura maal finna jee yaada inni keessaafu Kwame Nkrumah kun nama tokkummaa Afrikaa lalleessuudha jechuudha. Tokkummaa Afrikaadha jechuudha. Amma Dibosas namticha jennuun jira jechuudha. Dr. William Dibosas namticha jennuun fi Marcus Garvey jira. Dr. William Dibosas who founders of the inni kun maal jennan jechuudha. National gartee association yookaan gartee national associations and advancement of the colored people kan ta'e inni kun gartee the fathers of the Pan-Africanism ni jennaan isa kanaan. Gartee movementii kanaaf abbaa namti ta'e eenyudha isa kana. The scholarship of the maal jennaan isa kanaan jechuudha. The scholarship of the American barreessaadha. Nama biyya gartee Ameerikaatti dhalate achumatti ummata gurraacha garuu Ameerikaatti achitti baratee scholarshipidhaa fi barreessaadha. Kanaaf gartee inni kun maal jaa jechuudha akkaataa haala Afrikaan tun bilisa itti baatu irratti isaa fi gartee Marcus Garvey faan gumaacha guddaa godhanii turan. Kanaaf gartee however yoo ta'ellee African leaders is begun to be divided into opposing camps and particularly over the features of the integration aspects of the Pan-African movement. African leaderonni hoggantoonni Afrikaadha began to divide adda qoqqoodamu eegalan into oppositions faallaa deemuu eegalan amma deebi'anii particularly over maal irratti features of the integrations of the peace of the Pan-Africanism fuula duratti haalli gartee integration wal fudhannaa fi wal dhaban ideology masaanii wal dhabe idea masaanii wal dhabe Pan-Africanism kana keessatti deebi'anii wal dhaban kun maal jaa jechuudha. Kun tokko taane akka United States yoo jennu biyyoota 13 miti United States akka biyya takka United
United Africa ta'uu qabna jaa kun biyya takka tamooti tokko hin bultu Trump bulchaa amma biyyoota san bal'aasan jechuudha. Afrikaanis mootummaan naannoo Keeniyaa, Soomaaliyaa, Itoophiyaa kun maal ta'uu deema? Naannoo ta'uu deema jechuudha. Tokko ta'uu qabna akkasii diina ofirraa dhorkina jaan. Kun ammoo ikoonomikaalii tokko taanee boodarra ammoo akkasitti wal fudhachuu qabna malee diinagdeedhaan akkuma daldala waliin banuu qabna malee mootummaa tokkoon buluu hin qabnu. Jaaniiti diidan kanarra wal dhabanii jechuudha. Kanaaf maal jennaan jechuudha fuucharirra wal dhaban. Kanaaf bara 1960 akkatti Gaana, Giinii, Ijipti, Maalii, Moorokoo, Liibiyaa, Aljeeriyaa, gavarnimantii soor in exile formed and the Casablancan group nuti bakka tokko ta'uu qabna jaaniiti Casablancan group biyyoonni armooritti isin tarreessa kun guutuun maal jechuudha isaan tokkomu barbaadani mootummaa tokkoon bulu the remaining formers of the French colonies kan ta'an Nigeria faan Ethiopia illee dabalatee Liberia dabalatee Sierra Leone akkasumas dabalatee lardi Mooronovian groups jennan isaan kana jechuudha isaan kun maal Mooronovian group kun dilak yaa akkumatti gartee corporation humna malee integration humna malee lakki tokko taanee mootummaa tokkoon hin bullu jaanii warreen wal falmaan uumame jechuudha isaan jedhutti The Casablancan group is for garte favorite Casablancan group intun maal fadhan isaan strong political unity tokkummaa barbaadan jechuudha along the lines of the Nkrumah garte keessa isaan keessa beekamaa jechuudha United States of the Africa qabna jechuudha the groups of the assisting of the militant Pan-Africanist socials and the non-allied leaders of the Africans who believed the centralized continental economic plan. The group of the consisting of the militant Pan-Africanist socials and the non-allied non-allied leaders of the Africans who believe non-allied centralized economically the planning economy and the development of the continental defensive and security systems of including restoration jaani jechuudha kana jechuun maal jaani jechuudha the group of the consistent grouping garte Casablanca ton jennu maaliif keessaa qabdi consist militant Pan-Africanism kan garte warran hierarchy olaanoo dura warreen jiran akkasumatti garte socialidha and the non-allied leaders of the African warreen gartee na allied ta'an hooggantoota Afrikaadhaa jechuudha who believe maal jaanii amanan isaan jechuudha centralize tokkoomuu qabna continue economically in the planning politically development of the continental defensive yookaan gartee guddisuudha qabna biyyi teenya tun akka defensive yookaan dhiibbaa tokkollee irraa bilisa taatu and the secure system sirna gartee biyya teenya tan eegu cultural restorations aadaan keenyaaf afaan keenya akka dagaagu jaaniitiiti warri Casablanca dubbataa jechuudha. Garuu Mooronovian ammoo kana Ethiopian fanas keessa jiran group is favorite so loose of confederation barbaada independence of sovereignty of the Africans that is would promote voluntary participations and corporations in the cultural exchange and the economically interaction idamale politically united ta'uu qabnu jechuudha. Mooronovian famal jan favorite loose confederation barbaadan jechuudha. Salphaa independent isaanii sovereignty olaantummaa isaanii barbaadan instead is would maal barbaadan jechuudha status that would promote guddisuu barbaadan maal voluntary participation tololtummaan hirmaannaa and the corporations of the cultural exchange aadaa wal jijjiiruu economical integration idamale politically united of the African state umuun barbaanne jechuudha. Silaa United African State uumanii har'aan tana waan gaariidha jechuudha. Makiinaa miilumaan deemta, makiinumaan deemta, Keeniyaas ni deemta, bikka feeta deemta, usteetti mata deemta jechuudha. Mastaaqaan tokko maamree Afrikaadha. Silaa gaarii ture guddina keenyaaf garuu ammoo isaan dhiisii Itoophiyaanuu tokkomtii hojjenne har'a ni danda'a maaree Itoophiyaanuu Oromoo Amaaraa maarree jaanii Tigree jaanii wal fixan tokkoomuun ni ulfaata jechuudha Afrikaa irratti maaliif jechuudha there have a many yookaan gartee nationalist nation qabdi jechuudha many nation gartee saboota hedduu qabdi waan taateef jechuudha the Brazil gartee Brazil groups warra jennuun which is including the moderate Francophone kan jennuun Francophone states such as Ivory Coast akkasumatti gartee Gabon Nigeria Senegal and Upper Volta Mauritania and it is joined to the Mooronovian group dha isaan kun illee jechuudha kanaaf and for me it is hardcore dha jechuudha Mooronovian group fi lawwan isa adda baafachuu qabdan Mooronovian groupin maal barbaadan the political unity kamtu barbaada Casablancan group mo Mooronovian group dha kamtu political integration ja economical integration taana male politically United States taanu United States of American African taanu hajjawsan sanuma lamaan bicha adda baafachuu jechuudha asjalatti it was by this times the members of the like of the Ethiopian amas Liberian which is where the neutral toward the rivals between the Casablanca and the Mooronovian groups come to play the pivotal roles in the bridge and the gulf between the rivals blocks
Laayiberiyaa fi keessaafuu Itoophiyaan pileey taphatanii jira. Gumaacha guddaa godhanii jiran. Maaliif wal dhabdee isaan jidduu jiru kana jechuudha biyyoota kana jidduutti Pan-Africanismiin adda faca'e kana tokko godhe Haile Sillaaseen fa'aa keessaafuu bara 1963 yaameetiti. African Unit Organizations of the African Union umna jeetiti yaame isaan kun gahee guddaa qaban neutral toward the rivals rakkoowwan kana neutral ta'an yookaan gartee wal dhabdee kana keessatti keessaafu Casablanca fi gartee Monrovia jidduu jiru kanatti play vital role yookaan gartee gumaacha guddaa hojjetan bridge gartee akka riqichaatti gargaaran build the rivals blocks gartee blockii kana jidduutti wal dhabdee jiru san furuudhaaf Itoophiyaa fi Liberiyaan gumaacha guddaa godhanii turan. Despite these divisions into the groups of the African states come to the togethering at Addis Ababa. Kanaaf wal dhabdee ta'ullee garuu divisions qoqqoodamsi kun into groupiidha kun African states come to the Addis Ababa akka dhufan taasise. Establishment of organizations of the African Union bara 1963tti Haile Sillaaseen isaan yaamee Addis Ababatti hundeessee jechuudha. Organizations of the African Union kan jennuun ilaalla fuulduratti jechuudha. Kanaaf Kwame Nkrumah Ghana kan jennuun isa kanala. The Kwame Nkrumah of Ghana one of the better experienced leaders garuu ammoo corruptidha. Extravagantidha. Inni kun ta'ullee Pan-Africanism irratti leenca yookaan adda dureedha. Ta'ullee biyya isaa keessatti immoo cunqursaa akkuma Haile Sillaaseetti. Haile Sillaaseen Pan-Africanism keessatti gumaacha guddaadha. Garuu interfering godhan rakkoo biyya isaanii cunqursaa fi extravagantiidhaa fi qabeenya balleessaadhaa fi uummata kan cunqursuudha jechuudha. Between bara 22 hanga 25tti May jechuudha. Bara 1963 delegating from the 32 African countries biyyoonni 32 walitti dhufan Itoophiyaa Addis Ababatti jechuudha. Convented gartee convened in the Ethiopian walitti dhufan capitals of Addis Ababa tantate to establish convented walitti dhufanii Addis Ababatti organizations of the African Union kan jennuun kana bara 1963tti hundeessan. The main objective of the OAU tun organizations of the African Union objective insi guddoodhaan maal jechuudha were to ride to the continent of the remaining of the vestige of the colonizations and the apartheid to promoting the unity and the solidarity among the African states. Kanaaf maal fiduu barbaadee jechuudha tu maal jechuudha OAU tan jennuun yookaan organizations of the African Union tan jennuun tun ride the continents of the remaining the vestige gartee and maal fayyadaman colonization yookaan gartee akka gartee fincila irratti warri gartee warri liberation akka jajjabaatan hideekaran apartheidin akka xumuramu to promoting unity tokkummaa Afrikaadha akka tokkomtu solidarity yookaan gartee among the African states biyyoota Afrikaa gidduutti unity and solidarity qindoominni yookaan tokkummaan akka isaan jidduu jiraattu kan taasisanii jechuudha. Eemiinsa kaayyoon isaa maal jechuudha? Inni to the colonization xumuruudha akkasumas support godhuudha. Inni to the apartheid indesa support godhuudha. Apartheidin akka xumuramuu fi akkasumatti gartee uummanni akka isarratti jajjabaatan support godhuudha. Waraana leenjisuudha jechuudha. Waraanni Nelson Mandelaadha Haile Sillaaseen asitti leenjisee ture. Maaliif Itoophiyaatti dhufanii gaafa dargiidhaa Zimbaabuween asitti leenjifattee turte. Akkasumatti gartee jajjabeessuu jechuudha. Kanaafuu promoting godhuudha. Kana godhuu barbaaddi jechuudha. Kanaaf to coordinate and the intensify tokkummaa uumuu barbaadan coordinate intensify cimsuu barbaadan corporation gamtummaa isaanii san tokkummaa isaanii san for development and the safeguarding eeguu barbaadan sovereignty olaantummaa isaanii yookaan birmadummaa isaanii and the territorial integrity yookaan gartee territorial integrity members of the state dha yookaan gartee daangaawwan jidduu isaaniitti jiru sun akka eegamu namoonni hundi akka daangaarratti walitti hin buune Itoophiyaa fi Soomaaliyaan akkasuma Keeniyaan Suudaan akka walirratti hin buune and to promoting international corporation akka addunyaatti promote godhuudha internationally corporation tokkoomuudha walitti dhufuudha jechuudha kanaa jechuudha eemiinsaa jechuudha maal barbaadan jechuudha eemiinsaa vestigates of the colonization godhuudha apartheid and godhuudha akka gartee xumuramu yookaan akka gartee indito godhuudha
promote godhuudha unity of the solidarity and among the African state gidduutti coordinate uumuudha tokkummaa uumuudha intensifying cooperation of development uumuudha safeguarding sovereignty olaantummaa isaanii eeguudha territory isaanii yookaan daangaa irratti akka waliin buune godhuudha internationally akka addunyaatti tokkoomanii wajjin tokko tahanii buluudha jechuudha kana laal suuraa gaafa san kaafame jechuudha United bara 1960 fi founding fathers of the organizations of the African Union kan jannuun jechuudha gaafa hundeeffamu bara 1963 Itoophiyaatti kaafame jechuudha kana keessa jechuudha Haile Sillaaseen kana min beeytan kanaaf mallattoon inni agarsiisu kun illee nan hin beekne akkasitti isa kana jechuudha kanaaf the principles of the institutions of the organization principles of institutions of organization kan jannuun jechuudha maal qaba qaamota qaba yookaan akkuma United Nations jalatti maal jenne General Assembly jennee laalle Security Council jennee laalle jirra waa hedduu laalle mire akkasuma trusteeship jennee laalle jirra akkasumatti gartee as jalattis maal qabani assembly qaban yookaan gartee assemblies of the head of the state of the government qaban head of the state of the government maal godha the organizations of the supreme and the organ which is to meet once years in the different capital cities also could also meet in the extraordinary session jennaani jechuudha kanaaf organization kun supreme organiidha yookaan gartee olaanaadha which is meet once of the year waggaadhaan kan Addis Ababatti wal dhufan jechuudha assemblies of the head state of the government kun Addis Ababatti yookaan gartee the different capital city adda adda irraa siruuze could be also meeting walitti dhufanii marii godhan jechuudha the councils of the minister kan jennu jira council ministry the normally meeting the Tuesday years or the special sessions and the subordinating the assemblies of the head states and the governments and the council and the councils as principles and the responsibility was preparing the assembly agenda warren contesan jechuudha councils of ministry normally meet kawal tolo gulfan Tuesday year hoggala malaman jechuudha or especially in the sessions subordinating the assemblies of head enju gargaaruudhaaf jechuudha enju deeggaran isaan kun subordinate godhuudhaaf jechuudha assemblies of the head state warreen jennuun government council principles of the responsibility warreen qaban was preparing the assembly agenda yookaan gartee qopheessuudhaaf walgahii irratti warra gumaacha qabanii jechuudha kanatti aasuudhaan the general maal ilaalaa jechuudha secretarian kan jennuun jechuudha secretarians generals kan jennuun headed by the secretarial generalidhaan kan hogganamanidha appointed ni muudaman by the assembly of head state of the government eenyutu isaan kana muudaa assemblies of head states and governments jennaan jechuudha isaan kana eenyutu muudaa assembly dhaan hudaman gartee head states of government tu isaan kanaatiitu maalti general kan jennu head states of the governments kana jechuudha akka United Nations keessatti general assembly jechuudha muudaman and the secretarians were responsibility qaban gartee gaheen isaanii maal itti gaafatamummaan isaanii for the administrations bulchuudha eessatti general secretarians kun jechuudha secretarian of the administration UNOAUdha bulchuudha gumaachi isaaniiti jechuudha kanarratti success and the failures of OAU kan jennuun laallaa jechuudha organizations of the African Union kufaatii fi akkasumatti gartee milkaa'inni yookaan OAU organizations of the Africa maali jennee laallaa jechuudha OAUs had a mixed gartee record qaba it is a greatest success was a maali gumaachi guddaan inni godhe wanni isin qabachuu qabdan irraanfachuu hin qabdan jechuudha maal jechuudha the decolonization Afrikaan akka bilisa baatu colonization gartee negative decolonizations akka Afrikaan kolonii irraa bilisa taatu godhee jira qabachuu qabdan it is a played a pivotal jechuudha gahee guddaa taphate barbaachisaa kan ta'e jechuudha role yookaan in the eradicating colonialism akka xiqqaatu ayendeze white minority olaantummaan ummata Afrikaa cunqursan akka dhabamu godhee jira jechuudha which one of the following is the means of their achievement or the the achievement of OAU beekuu qabdaa jechuudha which one of the following is the success of the which one of the following is a statement that is to describe the success of the OAU yoonivije himuu qabdaa jechuudha maal jechuudha qabda decolonizations of the Africans and eradicating of the colonialism white minority in rural Africa jechuudha qabdaa jechuudha kana jechuudha overall the failure is all lemmas OAU kana jechuudha outweighed it is a success it is a major failure of the inability to bringing peace and the
prosperity, security, stability to Africa. Maal fidu jechuudha nageenya kana laa kufaatiin isaa maal jechuudha it is was failing to inability fiduu hin dandeenye bringing to peace nageenya buusuu hin dandeenye biyya tana keessatti amma yeroo san Somaaliyaan dargii weerartee turte yeroo isaan jiran sanitti jechuudha bara 1977 yeroo sanitti nageenya fiduu hin dandeenye internaally Afrikaa jidduutti property gartee akkasumatti qabeenya prosperity badhaadhina fiduu hin dandeenye security eegumsa fiduu hin dandeenye stability yookaan agartee tasgabbii Afrikaa keessatti fiduu hin dandeenye which is all about the failures of the OAU jennaan jechuudha it is a power so where the took weak and it is influenced of in educating to deal with the internal and the external conflict pure governance human right and the abuse of the poverty jennaan jechuudha akkasumas deebine and the under development from the which is much of the African suffering kind of the many failures of the one in Mikael Laman Masanela decolonizations of the Africans and the supporters of the liberation de Garudafi eradicating of the colonialism case which Lama Nagenya Fidun Danya Tasgabi Fidun Danya security Fidun Danya stability Fidun Danya weakness of the influence of the educating God Amit internationally internally Haisati and the external conflict it is Danya poor government is Motumma Garte Ango Umata Chunkursu Kasmati Garte Busun Danya Ira Garte Umata kanina akka Kwame Nkrumah kanina Haile Selassie hedduu yeroo sanitti human rights mirga namaa eegsisuu hin dandeenye abuse human rights abuse sarbaminsa mirga namaa hambisuu hin dandeenye poverty hiyyummaa biyya tanarraa gartee jijjiiruu hin dandeenye under development guddina dinagdeedhaa economical development fiduu hin dandeenye from which is much of the African safeguards jennaan jechuudha kanaaf the OAU was also considered incapably meeting the challenge of the globalization jennaan OAU also considered incapability yookaan gartee rakkoowwan gartee globalization dhaan dhufan ammaas maal jechuudha ittisuu hin dandeenye jechuudha kana jechuudha failures by the end of the 20th century xumura jaarraa 20ffaa irratti the comprehensive reformism ka fudhatame becomes the imperative as a result of the African leaders decided to launch new organizations the African Unity of AU tan jannun jechuudha AU was officially launched bara 1912tti durba keessatti yookaan South Africa keessatti siltee declaration itti Libiyaatti isa kana labsaniti boodarra xumura jaarraa gartee end of the 20th century keessatti jiddu galeessa godhachuudhaan reformii fudhatan eenyu mootummoonni Afrikaa hundi maaliif jechuudha it is to solve the problems of the escape godhuudhaaf yookaan baqachuudhaaf the impact of the globalization kana baqachuudhaaf jecha integration uumna jechuudhaan African leaders is decided murteessan launching to new organization African Unity kan jedhamu bara 2002tti durbaa bikka South Africa magaalaa jannutti wal mari'atanii Africa Unity uumanii African Organizations of Africa haqaniiti African Unity jaan hangaarraatti African Unity jannaanii jechuudha African Union jannaanii jechuudha African Union jenneeni beeknaa jechuudha kanaaf explain the role of the Kwame Nkrumah ibsija tun waamuma kitaaba keessatti reefu dubbanne jechuudha it is to man of the maal jechuudha the better experience leaders to the Pan-Africanism keessatti gumaacha guddaa nama godhe ganne which of the following is a waged the guerrilla warfare liberations against of the European colonists of the dominations guerrilla warfare kan jennuun gartee riphee kanneen akka Algeria keessatti akkasumatti gartee biyyoota adda addaa keessatti eegalesan maal jechuudha which of African country biyya tamii siinja si gaafata kana sirriitti dubbisuu qabdan jechuudha dubbisnaan salphate dalayda the producing the charter showing the organization kan charterota isaa charterii isaa argisiisija general assemblies kan jannuun san charterota isaa kan armoon ilaal discussing the different between the Casablanca kun political unity kun African United States kun politically united ta'uu qabna African United States uumuu qabna jaan kun ammoo maal uumuu qabna jaan jechuudha kun politically waliif dhufuu qabna wanni jaansan jechuudha Monrovia fi Casablanca jidduutti jechuudha identifying the success isaa maal kan mammalaalle kana jechuudha decolonized Africa godhuudhaaf akkasumatti gartee maal jennaan eradicating of the colonialism xiqqeessuudha failure inside duruga peace fiduu hin dandeenye nageenya fiduu hin dandeenye security fiduu hin dandeenye badhaadhina fiduu hin dandeenye jechuudhaan baay'ee isa laallee jirra jechuudha kanatti aansuudhaan paartii itti aanu keessatti the struggles of the economic and the independence Africa kan jedhu waliin laalla thank you all of you isiniin jaaladha galatoomaa nagaan naa jiraadha